చేసిన ప్రసంగంలో చాలా హాట్ కామెంట్స్ చేశారు గవర్నర్ తమిళిసై. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమాల్ని వివరిస్తూనే గత ప్రభుత్వ విధానాలని తప్పుపట్టారు ఆమె. అణచివేత, అప్రజాస్వామిక పోకడలకు వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చారని చెప్పారు. కొత్త ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రభుత్వం అన్నారు గవర్నర్ తమిళిసై. తెలంగాణలో నిర్బంధ పాలన నుంచి ప్రజలు విముక్తి కోరుకున్నారు అన్నారు గవర్నర్ తమిళిసై. మార్పు కోసం తెలంగాణ ప్రజలు స్పష్టమైన తీర్పునిచ్చారన్నారు ఆమె. People in Telangana state have given a clear verdict to liberate themselves from the 10 years of repression in the recently concluded elections. Telangana is liberated from autocratic rule and dictatorial tendencies. The people's verdict unequivocally stated that it would not tolerate any repression. The iron barricades that divided the rulers from the people have been dismantled. I feel proud to say that the glass houses and the obstacles have been removed and the true people's governance has begun. ఇది 4 కోట్ల ప్రజల ఆకాంక్షలతో ఏర్పడిన ప్రజా ప్రభుత్వం అన్నారు గవర్నర్. మా పాలన దేశానికే ఆదర్శం కాబోతోంది అన్నారు. The Prajavani program is the first step in this direction. This is people's government and it is people's governance. People can express their problems and get their grievances redressed by the government at any time. Now the situation is such that each and every member of society can proudly declare that this is their government. Our governance will soon become a role model for the entire country. ప్రజల ఆశలు ఆకాంక్షలు నెరవేర్చే దిశగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది అన్నారు గవర్నర్ తమిళిసై. సామాన్యుడి ప్రభుత్వం అని గౌరవంగా చెప్పుకునే పరిస్థితి ఇప్పుడుందన్నారు. Telangana state was formed as per the aspirations of 4 crore people. The supreme sacrifices of the youth and the relentless struggle of students. My government is on the firm view that elected governments should govern keeping in view the sacrifices made by people, and they should act with the utmost responsibility. My government's aim is to govern keeping in view the aspirations of martyrs, the struggles undertaken by the students, and the desire of civil society. గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేసింది అన్నారు గవర్నర్. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో లోపాలు కనిపెట్టి శాఖల వారీగా శ్వేతపత్రాలు విడుదల చేస్తామన్నారు. Owing to the bad governance of the previous government, the power utilities are in deep financial crisis with a staggering debt of rupees 81,516 crore. They have incurred losses of rupees 50,275 crore. Similarly, the Civil Supplies Corporation has rupees 56,000 crore as debt and rupees 11,000 crore as losses. Each and every department has incurred huge debts. Loans raised indiscriminately from every corporation have pushed the state into financial mess and crisis. The entire financial discipline in the state is destroyed. There is no fiscal discipline or financial prudency. My government is focused on strengthening the derailed